footed. That means that ametoka from the king's house. Miguu yake lazima ikuwe sorted. So financial crisis as we know hazijaanza sasa. Lakini uzuri ni kwamba hata kama tutitembea mguu tupu, mimi sikuwahi kosa. Mimi sikumbuki siku nisikia ja wakati huo. Sikumbuki siku nisikia ja. So I think katikati ya sorted inaonekana hii ingine inakujanga kugonga mtu baadaye. Kumaanisha sasa unajua when mzazi ameketa for the stomach, the food is not a must. Yeah, it was not a must. And again kuna ile that thing that you are not alone. The others wako vile. So you are like ukiona mwenye ako secondary ako na kiatu unajua okay maybe nikifika secondary hata mimi nitapata. Utakuwa nayo. Hata you are college naona ako smart kuliko, lakini naona hata mimi naelekea hapo nitapata. So with that hope unapata I was still concentrating in class. Na hapo nikawa naendelea nikiwa very sober. So now tell us, what was the biggest challenge ukiwa shule? That's now the primary school. The primary school sikumbuki challenge yenye kabisa ilifanya ati nikae ni kama niko na wasiwasi mwingi. The only thing ni kwamba nilidevelop sense of I feel like kwa sababu nilikuwa naona I need to be very careful so that I may reach where my sisters wakubwa wamefika. So nilidevelop fear nikiwa mdogo sana ya kuona ya kwamba sitaki kufanya any mistake. Na ile mistake nilikuwa naona ni kwamba niliona some ladies whereby walipata watoto before their time. So hiyo fear iniingia nikiwa even ada 10 years. So you had in other words what tunaziita insecurities. Yes. Zinaitangwa insecurities and these people wanajua and understand the term insecurities better. So I want you to tell us, how did you handle the insecurities, because nafikiria zilikuwa affect at some point. Yeah, at some point nilikuwa naogopa sana to an extent hata nikikaribia the boys nafikiria tu venye naogopa tu na sijui hata sasa naogopa in what time, kwa sababu there's nothing they are doing, we are just praying, we are just, lakini nilikuwa naogopa. So how I overcame is that Mungu alinishawishi kupitia one of my sister, although she said akanishawishi akaniambia, unajua ukipatikana na jambo fulani sasa sitakuta exactly venye aliniambia but mimi nikasema I think nime get message. I don't know where she was quoting from but mimi nili get message. Whether my sister uchunge sana kwa sababu ukijipata kwa hali kama utajipata kwa aibu fulani. Hiyo jambo lilinigonga sana kwa mawazo. Na kwa hivyo ikabidi nitafute suluhisho haraka. At 13 years niliomba ruhusa, my father kamwambia I want to go to church. Naomba tu nipe ruhusa niende kesha. Church hatukuwa na shida, lakini sasa kesha lazima ungepewa ruhusa. Hapo ingekuwa shida. Na kuwe very sure unaenda na nani. So the good part tulienda na my mother. So hakuwa na la kupinga. So my mother was now the security. Tukaenda kwa kesha. So kwa kesha a little girl, lakini sasa mimi nilikuwa najua kwa nini nimeenda. Nataka ku handle this insecurity. So nilipoenda naye mhubiri nawe alitumwa kwangu. Thank you Pastor Gachunga, however you are right now, he is Archdeacon AIPCA. Aliweza kuhubiri na alipohubiri about leprosy na vile dhambi zinafananishwa na hiyo leprosy, nikaona hizi dhambi kumbe ni jambo baya hivyo, nitafanya tufungiwe nje ya rango. Mimi nikakimbia pale kwa pulpit na nikaombewa nikaokoka at that age. Kwa hivyo hapo ndipo uliokokea. Insecurity yangu ikakuwa sorted. Now you have gone to high school na umeingia high school. Insecurity imekuwa sorted. Unajua sa high school ndio kuna kuanga the mother of all insecurities. Hapo ndipo zinakuanga. But thanks to God yako ilikuwa sorted. Now umeingia high school. What has happened in high school? So in high school katikati ya secondary, katikati nao ya class 8 na kwenda high school, hapo pia kulikuwa na kizungumkuti ambao Mungu aliweza kukuja na njia very unique and in a very miraculous way. Ya kwamba wenye wako mbele yangu 4 of them hawakwenda secondary. So na sasa kulikuwa na tukio ya kwamba mwenye alikuwa mbele yangu
alifikiria juu hata kama hajapata marks baya arudie, kwa sababu emu yake ilikuwa kwenda maybe starehe or that. So akarudia tukafanya na yeye class 8. So venye tulifanya class 8 akapita na mimi pia nikapita. So nani angepeleka nani angeacha? Na pia ukumbuke hakuna hela. Watatu already hawajaenda secondary na mimi sasa na wanne. Ni watano sasa. So probability ilikuwa sisi wote tukose kwenda kwa sababu si ati baba alikuwa change career, bado alikuwa mkulima. Lakini Mungu ni mwema. Jambo litendeka pale katikati ambalo ni jambo kubwa siwezi eleza kwa sahi ya kwamba Mungu aliweza kutengeneza njia mahali hapakuwa. Nikajipata secondary. So funny enough, my brother hata alikuwa amepita na zaidi ya max 100 kuliko mimi. Lakini njia ilipofunguka, ilitufungukia sisi wawili, lakini mimi peke yangu ndio Now, shikilia tu hapo as we continue. I want to remind these people ya kwamba this show today is fully sponsored by Hemlin. Hemlin na wana make sure ya kwamba they are giving you training. Wana create mental awareness ya kwamba your mind is set for the job, ya kwamba hauna stress mingi. So they help you manage stress from workplace, and they also help you by giving you skills like building your brand. Wana make sure kwamba brand ya biashara yako imeonekana huko nje. Wapia wanakusaidia kuplan, kwa sababu kuna vitu tunaitanga project planning and strategic planning. Wana make sure kwamba hizo wamekusotia. Number 3, they also make sure kwamba conflict management, your workers are at peace with one another. Hakuna mtu ako na shida na mwingine, so they help you in giving you the conflict management training. Na pia wana make sure kwamba they learn, they give you the experience by making you learn through engagement. Na pia these people are also very good in what terms? They make sure kwamba they visit your workplace so that they can help you go to the next level. Kwa hivyo kama uko na kampuni, kama uko na biashara yote and you love them to come and visit, ndio waweze kukupeleka to the next level. Namba yao ni 0794977231. 0794977231. Wana make sure ya kwamba wamekuja na wamefanya hiyo kazi yote, kwa sababu wanakuuliza, do you want to upgrade your skills? Then if you want to upgrade your skills in the business world, visit Hemlin, ambao wanakuambia ya kwamba as you visit them, then beyond your expectation. Susan, back to you. Sasa umetuambia kwamba umeenda high school. Brotherko hakumaliza, but wewe umemaliza. Now what transpired ya kwamba ukamaliza shule? Because saa hizi najua we are getting into a period. Najua saa hii hata kuna watoto wanafanya mitihani saa hii. And parents are wondering where will money come from. And I know you are becoming a testimony to somebody that it does not matter if you have the money or not, God will still provide. That is the key thing. Wewe shikilia tu hapo ya kwamba God will still provide. Sasa nataka utuambie, umeingia shule and umeingia high school. Now what has happened that has made it hard for your brother amalize na ukamaliza? Okay, thank you. Now kuna jambo ambalo ningetaka kushiriki na sisi ya kwamba destiny ya mtu ambaye Mungu alituwekea kabla hata tuzaliwe. Oh yes. Hiyo destiny hakuna kitu inaweza change. And when my father anakuwa very creative na at the same time huwa ana seek counsel. Ya kwamba aliweza ku seek counsel also from friends and from relative, na akapata that idea that asidinai ya kwamba pesa na watoto wawili wamepita. So akafanya kamini harambe. So you can be sure I was the secretary. Right, unajua kukua kutype. So mkono na haraka yake, haraka tukaita watu na wakakuja. Thank you my neighbors, my relative back at Nyandarua. Maana wao ndio waliitikia mwito ambao tuliwaita na wakakuja. So after that sasa tukapata pesa ya kuingia secondary. Mimi nikakubali kwenda a day school. Mimi sikuwa nataka kukaa bali na mom na dad. So my brother alikuwa amepita zaidi, so alikuwa provincial school. So akaenda provincial school. Now ile kitu ilitiriga yeye kufanya harambee ni kwamba alikuwa number 1 in the zone. So it's a bit sad story, but also kubuka destiny ya mtu haiwezi badilika juu ya kitu yote. So aliweza kupewa sponsorship. And the sponsorship ilikuwa sasa ianze akishapewa
admission number. So lazima angefanya harambee ya kete for the first cost ya kuingia shule. The initial cost sasa. Na najua inakuanga juu kidogo, lakini hatungelinganisha na kusponsoriwa nao for the rest of the 4 years. So akaenda pale na tukakuwa na furaha sana ya kwamba maono imetimia. Only to realize during second term the message came ya kwamba hiyo sponsorship haikupelekwa pale. And that way the thing that happened was very confusing because nobody even, I don't know what really happened, but nobody even I don't know why that my brother did not came to join me pale day school. Hata uniforms zilikuwa zinakaribiana, hakuna kitu hata angenunua, lakini ile confusion bado destiny yake haikusimama hivyo, na mimi pia yangu haikusimama, so tuliendelea pamoja. So mimi nilienda pale in fact Harambee School, na nikiwa pale Mungu akatumia to the board members. Board members wakawa kuna wenye walikuwa wanaangalia my performance, wanafuatilia. So walipoona the graph is going up and up na improve every time, I could be the first one among the first kupewa ile bursary. Na hivyo miaka 4 ikaisha hivyo. Ati na Kikuyu tunasemanga ya kwamba mwana wikio ndagaga muthambia. In other words, kwa wenye hawaelewi hii Greek yetu tunamaanisha ya kwamba mtu yote ambaye ako na bidii akosangi mtu wa kumuosha. Unajua mtu mwana wikio like kwa sababu mtoto ako na bidii, definitely bidii yake inaonekananga kwa ile kuchafuka. Kwa hivyo hiyo kuchafuka lazima apate mtu wa kumuosha jioni, kwa sababu haizi lala na hiyo uchafu. So the same thing happened to Susan, ya kwamba performance yake ilipanda na ya kukosa mtu wa kumake sure ya kwamba amemaliza. So with your child back at home, continue advising them ya kwamba they do better because you don't know who is watching. You don't know who is watching. Kama uko na mtoto wako primary school sahi anafanya KCPE, this time round tunaambia hakuna kurudia. By the way, it's the last one. Hakuna kurudia. Sasa ile kitu iko ni the best thing is you give them energy, give them that advice, keep on encouraging them that they do better because you may not know who is watching, na maisha yako inaweza kuwa tofauti. Now we are here, high school umemaliza. Got into college. Remember we are encouraging a mom there who has no money, na hajui kwenye pesa itatoka, na lazima aende apeleke mtoto high school ama apeleke mtoto college or university. Sasa wewe umemaliza high school, how did you get into university, remembering, or to college remembering ya kwamba hapa zile shida zimekuwa hapa katikati? Okay. So nikiwa pale nyumbani kuna jambo niliishi kusema ama niliishi kukua ndani yangu ya kwamba kile Mungu anataka niwe lazima nitakuwa. Walimu wenye walikuwa wote wamenizunguka, nilikuwa time in my mind. Mimi najua nitaenda college, university. Kwa wapi nani atalipa? Hiyo unataka kujua. Mwenye tu amelipa huko nyuma ataendelea. So hiyo jambo alafu sasa ukumbuke wakati niliokoka nikiwa pale nikiwa mdogo, jambo lilipoingia ndani yangu kulikuwa na ama Roho wa Mungu aliweza kuweka boldness, haikuwa ya kawaida. Na nashukuru Mungu ya kwamba kila wakati nilikuwa very bold, ya kwamba hata wakati nilikuwa naomba, nilikuwa nasikia niko very sure, lakini ukiniuliza how lakini I was very sure, very sure. So venye nilimaliza form 4, my brother alikuwa amekuja hapa Nairobi, and right now God is gracious, he's professor. By then alikuwa pia yeye anajaribu kupanga hapa na pale, anajaribu unaona ile kujiboost. Lakini akajikaza tu, akaona venye nimekuwa nikijikaza pale, so akaona tu nikuje Nairobi. So when I came to Nairobi sasa tulikuwa tunangojea resort, mwaka mzima inaisha. So hizo si zile za resorts zilipotoka lazima ngoja. Tena ugoje for another I think 1 year. Mimi nikapita. Nikapita, nasema kupita kwa sababu mimi nilipopata hizo marks nilisikia
hakuna kitu kingine naweza rudia. Nilisikia I had done my best. I had a B minor na nikasikia I have done my best. Sifai kurudi. So there the question is, umepita lakini kumbuka hiyo grade by then haikuwa inaenda campus direct. Hiyo inajua ilikuwa ile ya mkato. Sasa either uingie parallel ama kama ni serikali ienda college. Ama kama sivyo the option was now to choose a college or something. So in the process nikapata ya kwamba out accounting, naona hiyo profession ya hesabu si baya. Napenda hesabu bila kusukumiwa. Sasa nikachagua kufanya accounting. Unfortunately nikanganya kidogo. And I want to encourage those who always feel that sometimes ati kuna subject alafu wanajidunisha. So mimi sikuwa sawa kwa Kiingereza. It's good to admit. Lakini kuelewa naelewa. Of course, zile subjects zote tunafanyanga sisiko in that language. It is in that language. Lakini when it come now to, the grammar part of it, it was wanting. Na sikujua what to do. Lakini nilijikubali. Bali yako nitafanya bridging, nitaanza KTC. So nikakubali kuanza KTC rather than bridging. Na hivyo ndivyo nilianza KTC, that is the ya CPA. So from there nikapursue CPA. How? Sasa hapo pia kuna story. Kwa sababu my brother tumesema alikuwa anajaribu kujipanga na mimi pia ameweza kunipia one of the college na nimeanza kwenda. Yes. Then nikarealize kuna mambo haingiani. It's good to be very honest. Kuna mambo haiko inaingiana. Yeye anajikaza, anapeana 100%. Hakuna kitu alibakisha. Lakini kwangu si ati ilikuwa dogo, lakini nilitafuta refuge because to me that thing niliona ikiwa a threat to my life. Maana huwezi kuwa tu unakibizana na kupata a degree or a certificate na unaona kuna mambo unahatarisha kwa sababu ya one reason or the other. Yeah. So for that reason nikarudi pale nyumbani and I shared the same. In fact, wazazi ni vizuri kujua kwamba tuko na that chance ambayo Mungu ametupe ya kwamba tuwape watoto wetu a shoulder when they need always. So when I went back home I was well received and when I explained my issue my parents were able to understand. Then Mungu pia akanipa asuluhisho kwake. So nikawapea the problem na nikawasuggestia most probably how to go about. So at the same idea na wakani support. So that support that I got ikafanya nimalize tu just only hiyo section 1. So section 2 nilirudi uko Nyandarua and I that's why I pursued my KTC. So nilichukua kanyumba na hapo Huruma. Mtu wa Rukala unajua na hapo Huruma na hapo chini. Nikachukua kanyumba kadogo tu na nikawa naenda pale library daily na nikafanya C2 na so upon kupita nitafanya I mean first of all nikakuwa within me nasikia pana nisitafute job KTC ilikuwa inapata job by then. Mtu alikuwa anapata job asabasa in schools. So nilikuwa najua nikimaliza KTC I could have secured a good job. So lakini mimi nikasikia pana saa hii wakati wangu wa kusoma kwanza. So how God opened a way ni kwamba nikiwa pale nyumbani in fact nilitoka kesha. Ni mzuri kutafuta Mungu. Ili kukibizana na masomo alafu unaacha Mungu. Then unamaliza university unakumbuka ndio unakumbuka uliacha Mungu huko grade. Nibaya. Wewe unajua the university students unajua mnaweza kuwa mnaona kama ni jokes lakini by the end of the day hebu tafuta Mungu ukiwa shule. Ndio ile siku utamhitaji atakushughulikia hapo mbele. So nilikuwa natabia na Mungu kila wakati unaona ananishawishi. So that day nilikuwa nimetoka kesha. Na nilipotoka kesha nikasema hapana baada ya kulala wacha twende na mom kwa shamba. Nilime mahali ka usingizi kaza kuja.
Hapo ndipo. Sasa nimwambie ni excuse nikalale. Na hivyo ndio ilinifanya nikae kwa nyumba. So kwa hivyo nifika kwa nyumba nikafungulia redio tukiwa harakati ya kwenda kwa shamba. So hapo ndio nikasikia NYS recruitment. Na mimi nikawa ni kama hiyo ndio nilikuwa nimetegea, maana kwani kwa kesha nilikuwa naombea nini? Nilikuwa naombea ma opportunities zifunguke. So opportunity ikitajwa tu jina, una connect haraka. Una connect haraka, unaingia nilikuwa nimeombea kwa kesha. So nikachukua kalamu haraka. Ndio naona hata sasa hii mimi siachangi kalamu. Kalamu inasaidianga. So nikasikia tarehe ya karao recruitment NYS ni lini. Na venue ni wapi, nikaandika. Alafu nikaenda kwa shamba kulima nikijua Mungu amejibu. Amen. Na hivyo ndivyo niliingia NYS college. Kwenda pale mimi si kuenda na hongo my friend. Maana bado nilikuwa na Mungu wangu. Tukaenda na yeye na Mungu wangu mpaka pale recruitment. Na kuambia nayo favor ikawa ishatangulia. The recruiting officer alikuja kwangu alipokuwa tu anakagua kama uko na original certificate. Aliposhika zangu tu hivi, I think alisikia tu sauti, huyo usimwache. Maana hivyo ndivyo aliniambia. Wewe sikuachi. Of all people wenye wako hapa, wewe sikuachi. Nataka uende huko national service. Uende ukafanye, aliniambia nataka uende ukafanye engineering. Nataka uende ukafanye mahesabu huko. Na sikuachi. So mimi sasa siku nataka tuagiwe, tunataka accounting ama engineering. Bora kwanza niingize kichwa huko. Ya kesi baadaye. So hiyo ingine baadaye. Na hivyo ndivyo nilichukuliwa. So that is how you found yourself there. Na ukasoma. Kasoma nikamaliza CP1 to 6. Ate. Na unajua CP nasikia na kaliaga watu 9 nunge. Nakwambia kwanza ilikuwa tamu. Ilikuwa tamu sana nikiwa NYS. Imagine sasa hata sishughuliki na nguo yenye nimevaa. Unavaa uniform. Kila mtu ako na uniform na boot. So hakuna time ya kwenda kuangalia styles sijui nini. Kama ni nini? Kama ni nywele. Sasa hiyo nilikuwa nashuka. Nilikuwa tafuta mtu ananishuka vizuri. Alafu tena kushuka bado uko na kofia, part of uniform. Class ni kuconcentrate na kusoma. Chakula unapikiwa. Wow. Sasa sio ni fulfillment ya this word in the Bible. When you are the chakula kila yangu ni kusoma. Every week music. That is nilikuwa najifunza drum set. Jifunza piano. So that's I utilize my leisure time. Nilikuwa hakikisha niko kwa keyboard ama niko kwa drum set. Now you got into the ministerial part of it. The ministerial part of it. Alafu nikifanya I think very wide. You see, it is because in the presence of God. Ukiwa kwa presence ya Mungu, mambo hainanga mambo mingi. So I hope my dear viewer, we are here talking about how it does not matter if you have the finances or not. There is a God who provides. Alafu kuna kitu kingine nimelearn siku ya leo. When you pray about something, don't just sleep. When you see an opportunity, grab it. Sasa sisi tunatakaga Mungu akutupatie opportunity, alafu akuja kukumbusha ndio hii. Sasa hiyo story tuache tafadhali. Opportunities, let us grab them as they come, because you don't know where zitakupeleka. Alisikia from the radio, na kusikia from the radio what alifanya ni alichukua kalamu, karatasi akaandika na akaenda recruit. Naenda Mungu asha provide. Asking you today opportunity that. Usikae chini useme kwetu hatuna pesa, kwetu hatuna uwezo. Uwezo ni kutoka juu. Pesa zinatafutwa. Vitu zingine zikushtue. When you get an opportunity, grab it and go for it. Thank you so much, Zach. Now for how we should command this month of November, because we need to command the month of November. So as we continue, na ndio tumalizie sasa, kwa sababu time nayo haiko upande wetu, inaniambia kwamba inahitaji kuangaliwa vizuri. I can see that. So as we come to a close,
I would love to remind you also that Hemlin wako pale. They are making sure that your work environment is sorted. Your work environment is sorted. They make sure kwamba wamekupatia good trainings when it comes to project management, when it comes to strategic management or strategic planning, sorry. They make sure also they give you conflict resolution management training, because sometimes job watu wanagwaruzananga na kina happeningi, so wana make sure kwamba wamekupatia hiyo training ndio iki happen unachangamka and also they also make sure ya kwamba they sit down and they also make sure kwamba they have given you mental aware how do you call it mental health training ya kwamba your workers will be at a good place. Ndio hata wakirauka kazi hawarauki tu, unaona, when they give you that mental training ama mental awareness training, inakusaidia ya kwamba your workers will be, even though the work environment sometimes it may be tough, watakuwa sawa, watakuwa ready for the job. Na namba yao ni 0794 977 231 0794 977 231. Back to you, Susan. Sasa umeingia into the NYS. Umesoma. The ministry part of it imegonga mlango. Now let us talk about the calling briefly now as we come to a close, because I tend to think there is something that came with it. Now there is no calling without an encounter. There must be an encounter for there to be a calling. Yeah. Now tell us, how did this come to be? Okay. Now, for the sake of those who have heard NYS for the first time, NYS is National Youth Service. National Youth Service. Whereby ni kitengo cha serikali ambacho kinapea vijana nafasi ya kushiriki katika kujenga taifa. Yes. Then in the process unafunzwa mambo kadhaa, including discipline, including these kuna kuanga na basic training. This basic training kabla uingie class, vema tu nianze hapo kidogo. Kwamba kabla kuingia kupata that utachukua a course, huwa tunapelekwa through physical training, not less than 6 months. So hiyo physical training si ya watu wenye wanajua watu wa sport or so it's a very friendly training ambayo sasa una keep fit and at the same time it's a paramilitary. It's a paramilitary. So kwa hivyo kwa NYS kitu hadi sasa sikutoka nayo ni buduki tu, sikujua kushika, lakini sasa all those other things, the other things were looked at, parade, all those other things I was able to do. So unatoka pale ukiwa sharpened in so many areas and then sasa unaingia kufanya course. So that's the part yenye tunasi vizuri ku assume that everybody knows what is the national service. Again, in that note, I want to thank God for Mr. Mutata who mentioned to me about national service when I was just when I stepped out of school, that is secondary school. When I came to Nairobi, he was a youth in Full Gospel Church of Kenya, right? So he came and told me there is hope. There is hope. If you kama huna pesa ya college, you can join NYS and you get a lot. Kuna course nyingi, you can choose one. So huyo ndiye alikuwa the first person who gave me the information. So information is power. Na hiyo ndio sasa unaona ile wakati nilitoka kesha ilipo mentioniwa nikakumbuka nile niliambiwa na Mr. May God bless such a destiny helpers who are not mean with information that can help youth. So let's really continue to support those who I need. So back to the question yenye umeniuliza kwamba sasa nimeingiaje in calling, sasa it's a great journey. It's a journey yenye itahitaji another time. Najua tutakuwa pamoja. Nitapeana just a hint. Ndio sasa msikilizaji pia akue eager for next time. Ya kwamba this journey of calling, unaona imeanza nikiwa mdogo sana. Yes. Nimerealize nimekuwa na that sense of destiny. My life need to be hidden, to have a refuge. So when I got that sense of refuge in the presence of God. So when I came to NYS, I continued in that line. And now sasa nilikuwa najidevelop in other areas. That is in music. At the same time, ninakumbuka there is a lady who encouraged me in NYS to join even counseling. So nikawa nafanya such things. So nikiwa NYS, I just served hapo kwa instrument and na counseling. Then when I came out of NYS, that's when now God straightened me in one of the ministries called City of Refuge Ministries, whereby I was there for around 8 years.
as an instrumentalist. So nikiwa pale I remember I prayed to God ya kwamba nisitoke NYS. Najua sasa NYS inakaa secure in quote kwa sababu you are within the camp 24/7. Hakuna mambo mingi na hakuna kitu na lack. Hakuna kitu nakosa. So imefika mahali unatoka NYS sasa ni wewe na ujipange kwa kila kitu. So nilipoona what I'm about to face, niliomba Mungu ya kwamba Mungu ningetaka unisettle in the ministry yenye utaniuda nikuwe chenye unataka niwe na nikuwe bado na kuserve. So Mungu alifungua njia nikaingia that comms ministry. Na hapo ndio nikaserve as an instrumentalist for more than 8 years. Alafu nikiwa pale nikawa pia hapa niongee na instrumentalist. Nikiwa pale sikuwa naacha notebook. Kwa sababu it's not music peke yake I need. Nilikuwa nahitaji wakati wa neno na sikiza neno. So unaweka music instruments kando, nachukua Bible na nachukua kitabu and I could listen. So in that note nilikuwa hasa najipata that in my part of learning keyboard sikuchukua mwelekeo wengi wanafikiria kwa sababu mimi nilijaribu kujifunza keyboard professionally. And every attempt ilikuwa ina slip out of my hand. Nikipata a pianist professional, nikitaka tuende safari na yeye ana slip. So destiny helping ya upande huo ilikuwa ina slip away. So na hapo ndio nikawa Mungu ananisaidia kujua ya kwamba there is something that's called skillfulness. Skillfulness na qualification ni vitu mbili. Hata nikusimamisha hapo. There is a guy called David. David alilearn kucheza harp from the forest. And you know, for him he was skillful. So hata wakati aliannounce in the palace hakuwa announce there is a professional harp player. Hapana, walisema there is a skillful harp player. Najua unataka tu naona mazai imetutandika on my end. But I want you because next time we are going to have another session. Nataka ukikuja I want us now to talk about ministry, the journey of ministry. And also I want also us to talk about how did God open the door up for you? Being that you're an instrumentalist, na unacheza hizo keys. Actually, one of the people watching us anaitwa Naomi Kongo is also an instrumentalist kwa keys. Umesikia? Si story ya kwenda tu kukaa kwa hizo keys. Ukiwa PCA gatodo na kuona sana. Si kukalia tu keys wewe, ni kukalia keys na unabeba notebook na ukiwa na Brent. Kumbusha Brent hiyo maneno. So anyway, now because najua time yetu imetugonga and I know we had planned this for 2 sessions. So what we can do is nataka sasa you give us a climax and maybe an ending remark so that now we can call it a day. Okay, thank you. So dear viewers, I'm so grateful for this chance that I've gotten just to give a word of hope that there's nothing that is impossible with God, and there's nothing that is sweet, especially when you know what you're saying. You're quoting from Bible, but you know practically they have happened in your life. It's so sweet when the word is actively in your life. This is my prayer for you, that every word that God will help you to learn from the Bible may become active in your life. Amen. And when you wako na watoto candidate na unaona kabisa hakuna pesa, I tell you, there's nothing that is impossible with God. Continue trusting God for that child. Oh yes. Na zaidi sana, empower those children to pray for themselves. My mother and my dad, I don't know whether they knew what was in my head when I was going for that kesha. But when you empower your child to know that hiyo destiny yake anafaa kuiombea hata yeye mwenyewe. Let those children pray for themselves. Let those children learn even from Bible, take the Bible verse, speak to themselves, speak about their destinies, because that's how we can build the future of those children. Wow. So my prayer is also that let's also know that all of us, we have a collective assignment to help whoever is near you, whether it's a child or a parent.
kila mtu ako na hiyo jukumu. Give them a hint. Ukisikia Mungu anakuhimiza, mwambie kitu. Acha kusema huyu naona kama hawezi kia. Mwambie alafu utakuwa umefanya kazi yako. Yes. Ndio kwa sababu watu wengi wako na hint of why you can connected to a destiny helper. Lakini we don't share. Let's be very generous with information and we will be awarded for even connecting people to destiny helpers. Wow. So for that reason, I want to say may God bless all the destiny helpers. Amen. Including Ezra TV, including the Henry company. Yes. Including our facilitator. Yes. So may God bless you all. Amen. For accepting to be used of God. Amen. And even the director and the CEO of Ezra TV. May God bless you, and all the partners. May God bless you. You are doing a great job. May God really bless you. Amen. Amen. That is Susan, and we will be having her again. Naomi ananiambia kwamba I'm loving this woman of God's story. Instrumentalists hapo, notebook, point noted. So your point is home now. Your point is home. So this is a good moment. Actually, it was nice having to learn that nothing is impossible with God. So it is upon you to take that point of hope. Ujue ya kwamba mtu hakuna pesa, story na economy haiko poa, my child will still study to the end of it. Amesema ya kwamba yeye aliamini penye Mungu amemwelekeza ndipo atakuwa na ndicho atafanya. Kwa hivyo hata wewe have that kind of faith. That is why we have come to raise your hope. We know that watoto wanafanya KCSE, wengine ndio wanaingia katika ndio wanafanya KCPE, wengine hata ndio wanafanya KIPSEA. Inaitwa KIPSEA. Ni walimu munikosoe. Munikosoe, hii ni lugha mpya sasa. Munikosoe. So I know kuna watoto wanaingia hapo, so as they get into those places to go to the next level, God is going to supply according to his riches in glory. Kwa hivyo acha kushtuka, give yourself hope. And reminding you as we go for a short commercial break ya kwamba tutakuwa na this show is fully sponsored by Hemlin, ambao wanakuambia kwamba your business environment is the best place for you to invest in because it's the one that will pay you back. Na wanakuuliza the question, are you ready to get new skills? Na ndio wanakupatia project planning management training, wanakupatia the strategic planning skills, na pia wana make sure kwamba wamekupatia training in case of any conflicts in the workplace. They make sure they train you for conflict management, na wanakupatia experience by making sure they give you the opportunity to test firsthand what they are teaching you. Na pia by the end of it all, kama there is a lot of mental uncertainty in your workplace, they make sure ya kwamba wameingia pale na wamewasaidia kwa kuwapatia mental health training ama awareness program yenye itakusaidia na itasaidia kampuni yako ikuwe the best and your workers or employees or even the employers tutakuwa a very good ground. There is a very good ground for you. So God bless you as we come back for the next session ya kwamba tutakuwa na evangelist Werimo Wangombe ambaye anakuja kutupatia the word of November. I cannot wait to command November. So God bless you as we go for a short commercial break. We will be back. Yeah.